Na nimesikia vile mmesema. Mimi nimeitika kazi, mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaka. Kwa sababu hata mimi nashangaa, Caxton unaniuliza mambo ya pesa ya capitation. Mimi nashangaa. Wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu, president alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget, first allocation tunaweka kwa elimu, second tunapeleka security, alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo unaniambia walimu, na ninaongeanga na walimu wengi kwa sababu they are my colleagues. Some of them tulikuwa nao shule KU because mimi ni mwalimu. All my colleagues, I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there's no capitation. Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaonga shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Unajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi. Sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali. Ama namna gani? We have agreed we must put ambition and everything else before the interest of this country. When we sit together, and should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. And I believe that when that time comes, when we all sit together, consult everybody, and a method is found of identifying a candidate or one of us who will deliver and be first among equals, we should all rally behind that individual. And as I've said here openly, Your Excellency, if that person is yourself, we will support you and back you, because in any case, that's what we want. That is it. We wake up siku moja tutajua vile tutafanya na tutatangaza. Because you see, hatuwezi kupelekwa hivi eti kwa sababu unataka, you want to ensure that these young people don't vote because you know they will not vote for you. So you want to make sure that they don't get ID cards, and you keep lying and pretending about it. You know, there are things that people talk about these countries that amaze me. You know, how can you talk about printers and I don't know what paper in Kenya 62 years after independence? Unajua hata ujinga unahitaji kuheshimu common sense. Honestly. So acha tufuate sheria vile iko. Tuende step ya kwanza, because we want to be responsible citizens. Tufuate sheria vile iko. Step ya kwanza sisi tuende tutafute vile tunaambiwa. Step ya pili tutumie structures zile ziko to ask the right questions as law abiding citizens. Lakini ikifika step ya tatu kama ni mchezo, sasa surely tutakaa tukichezewa namna hiyo? Hapana. Lazima tutajua namna ya kuendelea mbele. Thirdly, nakubaliana wewe, tuheshimiane. That is it, tuheshimiane. Wafanye kazi ya uongozi na sisi tufanye kazi kama wananchi. Yeah, and responsible citizens, sisi tulipe kodi, tufuate sheria, tuweke amani, hiyo ndio kazi yetu. Lakini hawezi kuwa eti tufuate sheria na wao ni kutuchezea. Eti kutufanya kana kwamba watu ni wajinga, eti kwanza kutumia lugha nyingine hapo eti hatuna kitambulisho. Pesa inatoka wapi ya kuonga watu kila wakati in the form of empowerment? Hakuna pesa ya kuprint kitambulisho. Nyinyi hamjaona watu wakiongwa hapa? Eti empowerment. Inatoka wapi pesa ya kuonga watu kila wakati? Hakuna pesa ya kutengeneza kitambulisho. Kwani mnafikiri wananchi sisi ni wajinga hivyo kweli? Hapana. Tuende mbele. Let us go and explain some of these things that have happened even before 2023, so that we can now move forward together as a country when all facts and everything has been heard and resolved. And we can deal with the unresolved matters that have not been conclusively investigated. Whether we start with Musandu, we come to Jacob Juma, we come to Kenei, we come to Rivayala and everything else. Let these things be investigated by an open public inquest, so that this is sort of tuende mbele.
we explain and face the public on these issues, because some of these issues are raised and we keep this merry-go-round, you know, where we are always telling stories only when they are convenient and so on to us. It should come to an end, because a country of our size, our age, should never go through this kind of thing. So I ask my colleagues that now let us be true to the course that we are following. Let these things be dealt with publicly. And I pray we should never have a... Would you rather actually have the bus or have a better dormitory? So? And we are trying to this contest that we have... Honestly, if this was your personal family matter, would you buy a bus first or make sure your children are sleeping in a better place? It's about sleeping. Would you rather buy a comfortable car driving around and your children are living like this? And that money that you have spent on that bus actually could build a whole brand new dormitory. And you don't drive around every day. When you need to move students from point A to point B, you can actually hire a bus, or you can talk to a neighboring school, agree with the neighboring school, share a bus, and instead of sinking all that 9 million or so in a bus, use it to build a new infrastructure. Alafu sasa wazazi wanaambiwa leta pesa ya basi na watoto wao wanalala hivi. I'm straining not to shed it here. Look, yes, we came here. Children live. We came here and we na sisi tunalipwa na Wakenya kufanya hivi haki ya Mungu mbele ya Mungu. Honestly, look. Sir, we came here.